dime algo honestamente. Cuantas veces en tu vida has sostenido un fracaso en tus manos, y lo has escondido detrás de una mentira hermosa. Cuantas veces has pintado una maceta vacia con flores prestadas, solo para no parecer un fracasado ante el mundo. Hoy te voy a contar la historia de un niño que no lo hizo. Y por eso se convirtió en emperador. En un mundo que a menudo recompensa a los que más brillan, olvidamos que la luz más verdadera viene desde adentro. Aprendimos pronto a pulir nuestras apariencias, ocultar nuestros fracasos y mostrar solo lo que creemos que otros quieren ver. Pero, alguna vez te has detenido a preguntar, en la carrera por ser exitoso, si estamos perdiendo lentamente el valor de ser honestos. Recuerda, la honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Y no importa cuán hermosa parezca una mentira, la verdad siempre tiene raíces más profundas. La historia de hoy es un relato atemporal de un antiguo reino. Una historia tan sencilla y a la vez tan poderosa que ha sido susurrada de abuelos añadidos por generations. Es sobre un sabio emperador, un patio lleno de niños, y una sola semilla que revelaría más de lo que nadie esperaba. Mientras escuchas, quiero que te hagas en silencio una sola pregunta. Si hoy me pusieran a prueba, tendría el valor de parar ante el mundo con una maceta vacía en mis manos. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia podría cambiar la manera en que ves el éxito, la verdad y a ti mismo. Hace mucho tiempo, en un reino donde los árboles se extendían como seda verde hasta el horizonte y los ríos corrían lentos y platidos bajo el sol de la mañana. Vivía un emperador que había envejecido. Había gobernado con sabiduría durante muchos años, pero no tenía hijos propios, y la pregunta de quién se sentaría en el trono después de él turbaba su sueño. Era jardinero de corazón. Creía que la medida de una persona podía leerse en cómo cuidaba las cosas vivas. Así que una mañana de primavera convocó a todos los niños del reino al patio del palacio. Vinieron por cientos, hijos de campesinos con brazos brincidos por el sol, hijos de comerciantes con seda brillante, niños de pueblos pesqueros, de aldeas en las montañas, de los angostos callejones de la capital. Se reunieron bajo los cerulos y esperaron con los ojos muy abiertos mientras el emperador bajaba los escalones de mármol. En sus manos cargaba un pequeño cuenco de arcilla lleno de semillas. Mis niños, dijo, y su voz era suave pero se extendía por el patio como una campana. Soy viejo. Uno de ustedes tomará mi lugar algún día. Para elegir entre ustedes, le daré a cada uno una sola semilla. Plantala, regala, cuidala. Regresen aquí en 6 lunas. El que me traiga la planta más hermosa será mi heredero. Un gran murmullo se elevó de la multitud. Los niños avanzaron uno a uno y recibieron su semilla de la propia mano del emperador. Cada semilla era pequeña, oscura y insignificante, y cada niño la sostenía como si fuera de oro. Entre ellos había un niño tranquilo de un pueblo. El niño amaba hacer crecer las cosas, más que cualquier otra cosa en el mundo. Su pequeño jardín detrás de la cabaña de su padre era la maravilla de su pueblo. Girsols que giraban sus brillantes caras para seguirlo cuando pasaba, jasmines que trepaban su alféizar. Un pequeño limonero que había criado desde una semilla. Cuando el emperador puso la semilla en su palma, el corazón del niño saltó. Seguramente, pensó, si alguien puede hacer crecer esto soy yo, corrió a casa.
eligio su major maceta dorsilla. La lino con la tierra más rica y oscura del rincón, sombrero de su jardín. Tierra que había trabajado durante años, rica con las hojas desmenuzadas de muchos otoños. Planto la semilla con dedos cuidadosos, la regó con una taza de porcelana, y la coloco en su alféizar donde el sol de la mañana la encontraría primero. Y espero. Paso una semana. Nada. 2 semanas, 3. La tierra permaneció oscura y silenciosa. El niño comenzó a preocuparse. Movió la maceta en lugar más solado. La regó con más cuidado, luego con menos. La susurraba por las tardes. Cambió la tierra 2 veces, cada vez usando tierra en más tierna que la anterior. Pero la maceta seguía vacía. Ni un brote, ni un hilo de verde. Nada en absoluto. Mientras tanto, en las callejuelas de su pueblo, comenzó a ver a los otros niños sacando sus macetas al sol para mostrarlas a sus padres. Flores brillantes, enredaderas trepadoras, flores de todos los colores del amanecer. La hija de su vecino tenía una planta ya más alta que su hermano pequeño. El hijo del panadero tenía flores del color del fuego. El niño miró su maceta vacía y sintió una piedra asentarse en su pecho. Los meses pasaron. El verano maduró en otoño. El día que el emperador había nombrado se acercaba. Y en la maceta no contenía nada más que tierra oscura y silenciosa. Se sentó junto a ella en la última tarde, con el mentón sobre las rodillas, y lloró en silencio porque amaba hacer crecer las cosas y no entendía cómo había fallado. Su padre lo encontró allí. El anciano era un alma tranquila, no dado a muchas palabras. Se sentó junto a su hijo en el suelo de madera y miró la maceta vacía durante un largo momento. Luego dijo, hijo mío, le diste la semilla lo mejor de ti. El niño asintió con los ojos humidos. La tierra más rica, el agua más limpia, el sol más brillante. Todo lo que tenía padre. Todo lo que sabía. Su padre guardó silencio por un momento. Luego dijo, entonces leva la maceta al emperador tal como está. Una maceta vacía y honesta es lo mejor que tienes para dar, y lo mejor que tienes para dar es lo que debes levar. Puso una mano gentle sobre la cabeza de su hijo. Recuerda, hijo mío, la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. El niño no quería el pensamiento de caminar hacia ese patio cargando nada más que tierra mientras cada otro niño cargaba un jardín. La vergüenza de eso lo hacía sentir pequeño como un grano de arroz. Pero confiaba en su padre. Y en algún lugar más profundo, por debajo del miedo, confiaba en algo más que no sabía nombrar. Ezequiel a las gris antes del amanecer, si lavó la cara, si peinó el cabello, si puso su ropa limpia más sencilla, y cargó su maceta vacía por el largo camino hacia el palacio. Que espectáculo lo aguardaba. El patio se había convertido en un jardín más allá de toda imaginación. Los niños estaban en largas filas, cada uno sosteniendo una planta más magnífica que la anterior. Había flores que se derramaban sobre los bordes de sus macetas como cascadas de color. Había pequeños árboles cargados de fruta. Había flores que perfumaban el air con tanta dulzura que las abejas habían venido desde los huertos del palacio a revolotear entre ellas. Y Ali estaba él, caminando lentamente entre la multitud con su maceta de tierra oscura y silenciosa. Los otros niños murmuraban, algunos señalaban, algunos se reían detrás de sus manos. Un niño que sostenía una gran corona de pequeñas carmes y se burló. ¿Qué es eso, hijo de campesino?
Alvidast planter la semilla, las megillas del niño arderan. Queria dars la vuelta y correr a casa, es fácil estar con la multitud, le había dicho su padre una vez. Pero si necesita valor para estar solo. Tomo un lento respiro, encontro un lugar tranquilo cerca de la parte de atrás del patio, y si paro ali con su maceta vasha, y espero. El gran gong de bronzono, el emperador Sergio. El anciano bajo los escalones de mármol lentamente y camino entre los niños, y su rostro mientras pasaba de planta en planta se volvió cada vez más extraño. No sonreía, no elogiaba. Se detenía ante las flores más espléndidas, los talos más altos, las flores más raras. Y solo miraba y seguía adelante. Los niños se intercambiaban miradas. Los susurros comenzaron. Entonces el emperador ligó a la parte de atrás del patio y vaya al niño del pueblo. Vaya al niño con su ropa sencilla, sus manos temblorosas, su maceta de tierra vasha. Y se detuvo. El niño se inclinó tan profundamente que su frente casi tocó el suelo. Su majestad, susurró, lo siento, planté mi semilla en la tierra más rica, la regué, la di sol, heis to do lo que sabía. Pero nada creció, nada en absoluto, he falado, esto es to do lo que tengo para traer. Por un largo momento, el emperador no habló. Y luego, lentamente, el rostro severo del anciano se abrió, en la sonrisa más cálida que ese patio había visto jamás. Se dio la vuelta y su voz resonó, para que todos los niños lo oyeran. Mis niños, escuchenme ahora. Las semillas queleste, cada una de ellas las había hervido en agua antes de ponerlas en sus manos. Ninguna semilla entre ellas podría haber crecido jamás. Ni una sola, un silencio terrible cayó. Los niños miraron hacia abajo, hacia sus magníficas flores. Sus mejillas se volvieron pálidas, luego rojas. Me han traído flores, dijo el emperador, y su voz era triste ahora, pero no las hicieron crecer, las compraron, las arrancaron de sus jardines, las comerciaron en el mercado. Escondieron sus macetas vachas, y me trajeron belleza que no era suya. No todo lo que brilla es oro. Y hoy mis niños, cada maceta en este patio brilla con una mentira. Solo una contiene la verdad. Se volvió hacia el niño del pueblo y puso su mano sobre su hombro. Solo un niño, en todo mi reino tuvo el valor de venir ante mí con una maceta vacha. Solo uno eligió la verdad sobre el elogio, y la honestidad sobre la gloria. Este es el niño que se sentará en mi trono. Porque un reino no se hace crecer con las flores más hermosas, se hace crecer con las raíces más profundas. Y la raíz más profunda de todas es un corazón honesto. Tomo al niño de la mano, y lo condujo por los escalones de mármol. Y el sol de la mañana tripo sobre los muros del palacio y ilumina. La maceta vacha como si estuviera hecha de oro. Esta hermosa historia leva dentro una lección que resuena a través de cada siglo y cada rincón del mundo. El emperador no buscaba la flor más bonita, buscaba el corazón más puro. Porque sabía algo que la mayoría de nosotros olvida en nuestra prisa por impresionar al mundo. No todo lo que brilla es oro. En cada patio de la vida, siempre habrá personas que sostengan flores prestadas, fingiendo que hicieron crecer lo que solo compraron. Pero la verdad tiene un poder silencioso. La verdad sola triunfa, incluso cuando está sola en ropa sencilla al fondo de la multitud. Piensa en tu propia vida por un momento. Con qué frecuencia sentimos la presión de mostrar resultados que no hemos ganado, de reclamar conocimiento que no tenemos,
de usar un éxito que no hemos construido. Pulimos nuestras vidas para las redes sociales. Exageramos en nuestras conversaciones. Escondimos nuestras macetas vacías detrás de hermosas mentiras. Pero aquí está la suave verdad que esta historia nos susurra. Tres cosas no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Una mentira puede florecer rápidamente, pero sus raíces son poco profundas. Una mentira tiene velocidad, pero la verdad tiene resistencia. El mayor regalo del niño no fue que hiciera crecer una planta. Su mayor regalo fue que hizo crecer un carácter. Cuando todos a su alrededor eligieron el camino fácil del engaño, él eligió el camino más difícil de la honestidad. Y ahí es donde nace el verdadero liderazgo. Recuerda, es fácil estar con la multitud. Si necesita valor para estar solo. El mundo puede burlarse de ti por un momento, pero la vida siempre reconoce el corazón honesto al final. Así que aquí hay algunas lecciones sencillas de esta historia que puedes levar a tu propia vida a partir de hoy. Primero, sé honesto sobre tus fracasos. No adornes tus macetas vacías con flores prestadas. Cada persona que alguna vez se volvió verdaderamente grande ha caminado por temporadas donde nada creció. Admite lo que no funcionó. Esa honestidad es el comienzo del crecimiento real. Ningún legado es tan rico como la honestidad. Segundo, elige la integridad cuando nadie está mirando. La verdadera prueba del carácter no es lo que hacemos en el patio del emperador. Es lo que hacemos solos en nuestra habitación, en nuestro teléfono, en los momentos tranquilos de nuestro día. La integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Construye ese hábito y la vida misma comenzará a confiar cosas más grandes. Tercero, no persigas las apariencias. Construye raíces. En un mundo obsesionado con parecer exitoso, atrevite a ser realmente bueno. Lo esencial es invisible a los ojos. Las flores se marchitan, las raíces permanecen. Invierte tu tiempo en convertir en alguien de profundidad, no solo en alguien de exhibición. Cuarto, no esperes el momento perfecto para ser veras. Muchos de nosotros decimos, seré honesto cuando sea más fácil, pero siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto. Di la verdad hoy, reconoce tus errores hoy, vive con un corazón limpio hoy. Y finalmente, cuida tu reputación como tu tesoro más preciado. Una sola mentira destruye toda una reputación de integridad. Si tardan años en construir la confianza y segundos en romperla. La honestidad es un regalo muy caro. No lo esperes de gente barata. Y más importante aún, asegúrate de no ser nunca contado entre ellos. El reino del emperador no fue ganado por el niño con las flores más brillantes. Fue ganado por el niño con el corazón más valiente. Y en tu propio reino, tu familia, tu trabajo, tu comunidad, tu propia alma, la misma regla sigue siendo válida. La sinceridad es el camino del cielo. El logro de la sinceridad es el camino de los hombres. Camina por ese sendero, y un día cuando el sol amanezca sobre tu vida, iluminará incluso tus macetas vacías como si estuvieran hechas de oro. Ahora me encantaría saber de ti. Comenta abajo y dime. En un mundo que a menudo recompensa el fingir, ¿cuál es un área de tu vida donde eliges mantener honesto sin importar qué? Tu respuesta podría inspirar a alguien más que hoy está cargando silenciosamente una maceta vacía. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like y comparte el video para que este mensaje de verdad y integridad
lega más personas que necesitan escucharlo. Why no olvid suscribir a nuestro canal, porque pronto estaré de regreso con otra historia significativa como esta. Hasta entonces, se patient mantente agradecido, camina en la verdad, y siga avanzando en la vida.